Hello, friends. Very good evening. Last class, we had seen the difference between may and might and what are its uses. Along with examples, we learnt it very well. I hope you have understood what a modal verb is, differences between can and could, may, might. In today's class, yet again, we are going to learn two modal verbs, that is, will and would. நான் ஒரு வேலைய பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதாவது எதிர்காலத்துல நான் ஒரு செயலை செய்யலான்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிற பொழுது வில் உபயோகிக்கலாம். இதுவே உட் வார்த்தை, நான் ஒரு வேலையை செய்யலான்னு இருந்தேன், சம்திங் தட் ரெஃபர்ஸ் டு தி பாஸ்ட். சிம்பிளா இப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இன்டெப்தா இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன, எந்தெந்த சூழ்நிலைகள்ல நம்ம உபயோகிக்க போறோம், அதுக்கான உதாரணங்கள் என்னென்ன எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Before we start proceeding with the difference between will and would as a modal verb, here is a thought for the day again given at the right hand corner. What have I written over there? If you fail, never give up. ஒருவேளை நீங்க தோர்த்து போனால் அதை மனம் தளர்ந்து போகாதீர்கள். ஏனென்றால் ஃபெயில் இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் ஆங்கிலத்தில் என்னவென்றால் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இன் லேர்னிங். உங்களுடைய முதல் கட்டம் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் படிதான் தோல்வி என்பது. தோல்வி அடைந்து விட்டால் அதை நினைத்து நாம் கஷ்டப்படுவதோ வருத்தப்படுவதோ வீண். அதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், இந்த இடத்துல இந்த தோத்து போன இடத்துல நான் ஏதோ ஒரு விஷயத்த கத்துன்னு இருந்திருப்பேன் இல்லையா? எப்படி ஒரு செயலை செய்யலாம், இந்த மாதிரி பண்ணா எங்க தப்பாச்சு, எதனால இப்படி நடந்தது, இந்த புரிதல் எல்லாமே நமக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ we are learning. Ultimately what is happening, we are learning something. So fail means first attempt in learning. So we shouldn't give or lose our heart if at all we'll fail in something. Good that we are going to learn something new, something in the thing which we have failed. And next time when we do it, we will definitely do it by giving our 100% efforts, right? So with that good note, we shall start learning the difference between the modal verb will and would. So what is this modal verb? Is it an action verb? No, not at all. It is a modal verb is a word that expresses intention of the speaker. பேசும் நபரனுடைய எண்ணத்தை அது வெளிப்படுத்துகிறது. அது ஒரு திறனாக இருக்கலாம், ஒரு வாய்ப்பு ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கலாம், அனுமதி கேட்பதற்கு உபயோகிக்க வார்த்தையாக கூட இருக்கலாம். அதுதான் மாடல் verb. It provides more clarification to the action verb, that is modal verb. So what is this will and would? How would I differentiate where I need to use these two words? எப்படி என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த இடத்துல எந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கணும்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுப்பேன்? We use will to express, வெளிப்படுத்துவது. அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ்க்கான அர்த்தம். டு எக்ஸ்பிரஸ் பிலீவ்ஸ், ஒரு நம்பிக்கை. The beliefs can be about present or future. தற்பொழுது ஒரு செயலானது நடைபெறும் அல்லது எதிர்காலத்தில் அது நடந்து முடிந்துவிடும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அந்த சூழ்நிலையில் நாம் will என்ற மாடல் வேர்பை உபயோகிக்கலாம். To express beliefs about present or future.
to talk about what people want to do. எதை மக்கள் செய்வதற்கு விரும்புகிறார்கள் அதை தெரிவிப்பதற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இது இருக்கலாம். want to do எதை செய்வதற்காக விருப்பப்படுகிறார்கள். or willing to do விருப்பப்படுகிறார்கள், விரும்புகிறார்கள் அல்லது விருப்பப்படுகிறார்கள். willing to do. உதாரணமாக மை டாக் என்னுடைய நாயானது எது வேண்டும்னாலும் சாப்பிடும். will eat anything நீங்கள் அனுமதித்தால் என்னோட நாய் எது வேண்டும்னாலும் அது சாப்பிட்டு விடும். இஃப் யூ லெட் ஹர் நீங்கள் அனுமதித்தால் என்னுடைய நாய் எது வேண்டும்னாலும் சாப்பிட்டு விடும். the weatherman அதாவது வானிலை எப்படி இருக்கிறது என்று கூறும் நபரை வெதர்மேன் என்று நாம் சொல்கிறோம். the weatherman forecasted யூகித்தார். என்ன யூகித்தார்? it will rain tomorrow கட்டாயமாக நாளைக்கு மழை பெய்யும் என்று the weatherman அவர் யூகித்தார். it will rain tomorrow. கட்டாயமாக நாளைக்கு மழை பெய்யும் என்று அந்த வானிலை நிபுணர் அவர் தெரிவித்தார். என்னுடைய நாய் நீங்கள் அனுமதித்தால் எதை வேண்டுமானாலும் அது சாப்பிட்டு விடும். So we are using to express beliefs about present or future. நீங்கள் அனுமதித்தால் அது சாப்பிட்டு விடும். In future it is going to eat. To talk about people, what people want to do or willing to do. I will be a doctor. I will be a doctor after I grow up. நான் பெரியவன் ஆன பிறகு நான் ஒரு டாக்டர் ஆகி விடுவேன், ஒரு மருத்துவராகி விடுவேன். I will become a doctor. So you can write the meaning of this, that is usage of will, where we use this word will. So when you're talking or expressing your beliefs about present or future,
or something that you want to do, you're expressing your willingness, you will use this word will. Whereas this word would, where will I be using it? எங்க நான் உபயோகிப்பேன்? I hope you have written by now whatever I had written on the board. Past tense of will. கடந்த கால சொல், எந்த வார்த்தைக்கான கடந்த கால சொல்? would. வில்லினுடைய கடந்த கால சொல் தான் would. past tense of will. கடந்த காலம் என்று நாம் கூறலாம், அல்லது இறந்த காலம் என்றும் சொல்லலாம் பாஸ்ட் டென்ஸை. ஒரு செயல் முடிவடைந்து விட்டால் அது கடந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக இருக்கும். நான் நேற்றைக்கு பள்ளிக்கூடத்திற்கு சீக்கிரமாக சென்றேன், வேகமாக போய்விட்டேன். அதாவது நான் ஸ்கூலுக்கு, ஐ எம் டெல்லிங் தட் ஐ வென்ட் டு ஸ்கூல் ஏர்லி எஸ்டர்டே. நேத்திக்கு நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நான் இப்ப சொல்றேன். ஸோ இந்த வுட்டுங்கிறதும் எப்ப நம்ம உபயோகிப்போம்னா, கடந்த காலத்துல ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு, செயலானது நடந்து முடிவடைந்து விட்டது என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் அந்த சூழ்நிலையில் would என்கின்ற மாடல் வேர்பை உபயோகிப்போம். We'll understand with the help of an example. My grandparents told me that என்னுடைய தாத்தா பாட்டி என்கிட்ட கூறினார்கள். என்னவென்று கூறினார்கள்? told. யாருக்கிட்ட சொல்றா? என்கிட்ட. told me that. அவர்கள் பள்ளிக்கூடம் செல்வதற்கு தினைக்கும் 10 மைல் தூரம் நடந்தார்கள் என்று அவர் கூறினர். 10 miles to go to school. பள்ளிக்கூடத்திற்கு செல்வதற்காக அவர்கள் தினைக்கும் 10 மைல் நடந்தனர் என்று அவர் என்னிடம் கூறினார்கள். would walk 10 miles to go to school. One more example we'll see. When I lived in my native village, என்னுடைய சொந்த கிராமத்தில் நான் இருந்த பொழுது நான் ஆற்றில் தினைக்கும் குளிப்பேன். I would take bath in the river. இப்பொழுது நீங்கள் குளிப்பதற்கான தகவல் ஏதும் இங்கு தெரிவிக்கவில்லை. முன்னாடி, அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த கிராமத்தில் இருந்த பொழுது என்ன செய்தீர்கள் என்று நீங்கள் இங்கு தெரிவிக்கிறீர்கள். அதனால் would என்கின்ற மாடல் வேர்பை உபயோகிக்க வேண்டும். உபயோகித்திருக்கிறோம். I would take bath in the river. நான் ஆற்றில் தான் தினைக்கும்
குளித்தேன். இந்த இரண்டு வார்த்தையுமே கேள்விகள் கேட்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன. Are used to ask questions. How will I use this will and verb would to ask questions? We'll see with the help of examples. நீ எனக்கு உதவி செய்கிறாயா? எனக்கு இந்த தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு நீ எனக்கு உதவி செய்கின்றாயா? Will you help me? நீ எனக்கு உதவி செய்வியா? Will you help me to clean? இதே சூழ்நிலை நாம் would என்கின்ற வார்த்தையும் உபயோகிக்கலாம். இரண்டில் எந்த வார்த்தை உபயோகித்தாலும் அது சரிதான். Would you help me to clean the yard? When you read a sentence, we get to a conclusion that would is more formal and polite. ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன்ல வுட் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அது இன்னும் தன்மையாக உபயோகிக்கப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கின்றது. ஸோ இன் ஜெனரல் it is comparatively more formal and polite than the word will. In which situation? When we are asking questions. கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது will அல்லது would இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றை நாம் உபயோகிக்கலாம். இரண்டில் எது உபயோகித்தாலும் அது சரியான பதில்தான். When we are asking questions.
First, I will write down, then I will explain. John will be late to office. இரவு நேர உணவுக்காக நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு போக போகின்றோம். We will be going. We'll, இந்த will அப்படிங்கிறது கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம். We will, we plus will. We will be going to hotel. Tonight for dinner. I hope you would have written the meaning as well as examples that I have written now on the board. So this is mainly related with beliefs. நம்பிக்கை. நாங்கள் தாமதமாக தான் ஆபீஸிற்கு வருவோம் என்று நினைத்திருந்தோம். So you already had a belief that you will be late to the office. This is something about present. You're on the way and you think that you are late to office. You'll be late to office. அதே போலதான் இரண்டாவது வாக்கியமும். எதை செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினார்கள் கடந்த காலத்தில். What people wanted to do or were willing to do. செய்ய விரும்பினார்கள். You can make note of these sentence pertaining to would. Would you mind carrying this? இதை தூக்கி செல்வதற்காக நீ உனக்கு ஏதேனும் sorry, if at all you want to do a task and you're asking you're telling that what you wanted to do or you were willing to do, that too in the past, you definitely use this word would. Would you mind not
telling him until tomorrow? Or would you mind carrying this? நீ ஏதாவது தப்பா நினைச்சுப்பியா? இதை தூக்கிட்டு போறதுக்கு நீ ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்கிறியா? Would you mind carrying this? Would you mind carrying this luggage? இந்த பெட்டியை எடுத்து செல்வதற்கு நீங்கள் ஏதேனும் ஆட்சியம் இருக்கிறதா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அந்த சூழ்நிலையில் would என்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கலாம். Carrying this luggage. So in today's session, we have learned the difference between will and would. Will is something pertaining to you're willing to do in present or future. Would always pertains to things that you prefer to do or you were doing in the past. You were willing to do in the past. பண்ணிருந்தீங்கன்னு சொல்லல. செய்வதற்காக விருப்பங்கள் கடந்த காலத்தில் இருந்தன என்று நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறீர்கள். அந்த சூழ்நிலையில் would என்கின்ற மாடல் வேர்பை நாம் பிரயோகிக்கலாம் இல்லையா? So now shall we solve a quiz pertaining to this will and would? Just a moment. I'll share screen. What dash Captain America do in a situation like this? அமெரிக்கனுடைய கேப்டன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன பண்ணிருந்திருப்பார்? What would Captain America do in a situation like this? You really think that my son would hurt an animal? நீ நினைக்கிறியா என்னுடைய பையன் வந்து ஒரு விலங்கை ஹர்ட் செய்வான் என்று நீ நினைக்கின்றாயா? காயப்படுத்துவது. ஹர்ட்னா என்ன? காயப்படுத்துவது. Do you think my son would hurt an animal? I'm sorry. I dash help you with your bags. I dash like to buy some pizza. Sorry. நான் ஒரு பீஸா வாங்குவதற்காக விருப்பப்படுகின்றேன். I would like to buy some pizza. They said in the news it dash rain tomorrow. நாளைக்கு மழை பெய்யலாம் என்று நியூஸில் அறிவித்தார்கள். Said. They said in the news it will rain tomorrow. The doorbell is ringing. I dash open the door. வாசல்ல பெல் அடிச்சுட்டே இருக்காங்க. I will சொல்லுவோமா? I would சொல்லுவோமா?
நான் கதவை திறக்கின்றேன். An action that you are going to perform in near future. That is why you will be using will over here. அதனால்தான் இந்த இடத்தில் will உபயோகிக்கின்றோம். I dash do it if I had time, but I am busy. ஒருவேளை நேரம் இருந்திருந்தால் நான் அதை செய்திருப்பேன். ஆனால் நான் இப்பொழுது பிஸியாக இருக்கின்றேன். So something possibility in the past, you'll definitely use would. நீ நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போவியா? He dash be a great pianist. He will be a great pianist. பியானோவை வாசிப்பவர் pianist. அவன் கட்டாயமாக ஒரு சிறந்த கீபோர்ட் வாசிக்கும் நபராக தான் ஆவான். So in today's class, we learned the difference between will and would, its uses, and scenarios where we are using this will and would in our day-to-day communication was also given. Yeah. So as I told before we end every session, we will be learning new vocabulary word so that our vocabulary improves. And if it gets improved, we will definitely tell our friends and it will help them in return as well. So what is the word for the day? Self-centered. தன் சுயநலமாக தன்னை பற்றியே சிந்திக்கும் நபரை நாம் செல்ஃப் சென்டர்ட் என்று கூறுவோம். தன் நலம் கருதுகின்ற ஒரு நபர். கன்சர்ன் சோலி வித் ஒன்ஸ் ஓன் டிசையர்ஸ் நீட்ஸ். தன்னுடைய எண்ணங்கள் கனவுகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று ஒத்த தனக்குத்தானே சிந்தித்துக் கொள்கிறார்கள். மற்றவங்களுடைய எண்ணங்களோ விருப்பங்களோ பெருசாக கருதப்படுவதில்லை. தன்னுடைய நலம் கருதுகின்ற ஒரு நபரை செல்ஃப் சென்டர்ட் பர்சன் என்று நாம் ஆங்கிலத்தில் கூறுவோம். செல்ஃப் சென்டர்ட் SELFCENTERED. If you have any doubts, you can please ask me. I'll wait for a minute. Okay. Thinking that there are no doubts, I shall end my session over here. We will again meet in the next class. Thank you so much all of you. நன்றி, வணக்கம்.